So good morning students. In our last class we have been left with a certain points. Okay, so today we will be studying that. So today's topic point is fourth point, number D point, that is vectors of our cloning genes in plants and animals. So this is the point of the features of a cloning vector. So before this we have studied the features, that is origin of replications, and then selectable marker, then cloning sites. So and this one is the vectors for cloning genes in plants and animals. Okay, so these genetic tools of pathogens can be transformed into useful vectors for delivering genes to plants and animals. This genetic tools, okay, we have studied so much of genetic tools. कतिवटा pathogens चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ, will be transformed. So this pathogen भन्ने बित्तिकै चाहिँ all the parasites, all disease causing organism is known as pathogens. तर यो pathogens को जुन चाहिँ जिनहरु छ त्यसलाई ट्रान्सफर्म गरिसकेर चाहिँ that can be used as a useful vector in delivering genes to plants and animals. उनीहरुकोमा भएको जति पनि डिजिज कजिङ जिन्सहरुलाई हटाएर ओके डिजायरेबल जिन्सहरु जब हामीले उनीहरुमा लगाइन्छ, so that will become a very good carrier or vectors in order to deliver the required the gene of interest into the plants and animals. Okay, one example is the Agrobacterium tumefaciens. Okay, this is a pathogen of a many dicot plants. Dicot plants that means dicot means the plants which will be having a reticulate venations. Okay, and they will grown from the dicotyledons. So that such types of plant is known as a dicot plant. So for example, all the beans, okay, and all the pulses, this the plant rose plant, I think you have seen the features, the structures, the morphology of the leaf of these plants, rose plants. Such types of plants is known as dicot plants. Okay, and which will be for example beans. So these beans will be arising from a two cotyledons, that is the dicotyledons, and later on it will become a dicot plant. Okay, त्यस्तो plant मा चाहिँ के हुन्छ रे भने certain pathogens हुन्छ अरे, and one example is Agrobacterium tumefaciens is a pathogens, so can deliver a piece of a DNA, that is tDNA, to transform normal plant into tumor. Okay, and these tumor cells produce the chemicals required by the pathogens. You can see the plant. Okay, for example, this is the plant which is infected with these Agrobacterium tumefaciens, and these Agrobacterium tumefaciens ले चाहिँ कसलाई इन्फेक्ट गरेको छ, प्लान्टलाई इन्फेक्ट गरेको छ. नाउ त्यो प्लान्टमा जब इन्फेक्ट गर्छ, त्यो प्लान्टको बडीमा इन सर्टेन बडीको पार्ट्समा चाहिँ ट्युमर लाइक स्ट्रक्चर ग्रो हुँदै जान्छ. द पर्टिकुलर पार्ट अफ द प्लान्ट विल स्टार्ट्स लाइक ग्रोइङ इन साइज, एबनर्मल ग्रोथ भएर जान्छ, लाइक यु हेभ सिन इन दिस केस. ओके, दिस एग्रोब्याक्टेरियम ट्रान्सफर डिएनए बिट्विन इट्सेल्फ एन्ड प्लान्ट. द्याट मिन्स यो प्लान्टमा र एग्रोब्याक्टेरियम जुन चाहिँ यो ब्याक्टेरिया छ उसको बिचमा चाहिँ के ट्रान्सफर हुन्छ भने डिएनए ट्रान्सफर हुन्छ. सो वी हेभ जस्ट स्टडीड द्याट नर्मल प्लान्टलाई अब के बनाइदियो, ट्युमर. ट्युमर मिन्स द mass growth of cell is known as tumor. You can see that this is the tumor, and this tumor cells will produce chemicals which is required by the pathogens. अब in return यो tumor ले चाहिँ के produce गर्दैछ, chemicals produce गर्दैछ, and that chemical is required by these pathogens. So यो कारणले गर्दा आज tumors बढेर जान्छ. You can see that this is the tumor of the plant. This is the mass cell growth occurring in the certain dicot plant ma. This is occur by a certain bacteria. Okay, the tumor inducing plasmid, जुन चाहिँ यो tumor induce गर्ने plasmid means the circular extra chromosomal DNA present in any bacteria is known as plasmid. अब यो bacteria मा पनि
ए tumefaciens bacteria मा पनि के छ plasmid छ and that plasmid will be like inducing tumor. That's why this is TI plasmid, okay, which is modified into a cloning vector. अब जुन चाहिँ एउटा यो भेक्टर्स यो जुन चाहिँ अर्गानिजमले ट्युमर ग्रोथ गराउँदै थियो यो क्यारेक्टर्सले हटाएर चाहिँ इफ वी ट्रान्सफर्म्ड दिस इफ वी मोडिफाई दिस भेक्टर इन्टु ए गुड कज राम्रो खालकेमा हामीले मोडिफाई गरेर चाहिँ वी क्यान मेक दिस अर्गानिजम एज अ क्लोनिङ भेक्टरको रूपमा हामीले युज गर्न सकिन्छ विच इज नो द पेथोजेनिक टु द प्लान्ट बट इट इज एबल टु युज द मेकानिजम्स टु डेलिभर जिन्स अफ इन्ट्रेस्ट इन्टु प्लान्ट्स. द्याट मिन्स अब जुन चाहिँ यो ट्युमर inducing TI plasmid of A tumefaciens is no more like harmful to the plant. उसकोमा harmful genesहरुलाई हटाएर एउटा desired gene लगाएको छ so that हामीलाई चाहिएको gene will be easily delivered to the plant मा जान्छ. So that's why this is like using as a cloning vector. Okay. Another type of virus is that is the retrovirus which in animals can transform normal cells into cancerous cells. Okay, so the cancerous cell which is occurring in the human being, that means mass growth of the cells, the tumor occurring in certain human beings is just because of the virus called a retrovirus, and this is a group of a virus. Now यो virus मा पनि जुन चाहिँ एउटा cancer causing जुन चाहिँ एउटा जीन छ त्यसलाई हटाएर चाहिँ दिस इज युटिलाइजिङ टु डेलिभर ए जीन अफ इन्ट्रेस्ट टु द एनिमल सेल्स. डिजायरेबल जीनलाई चाहिँ डेलिभर गर्नु लगाउँदैछ. यु क्यान सी द स्ट्रक्चर अफ दिस रेट्रोभाइरस. दिस इज द स्ट्रक्चर अफ रेट्रोभाइरस. दिस विल बी ह्याभिङ द प्रोटिन्स लिपिड्स. ओके, दिस विल ह्याभ ए envelope, reverse transcriptase will occur. This viral RNA will be converted into viral DNA because of this reverse transcriptase, and this will be having also viral enzymes. Okay, so यो जुन चाहिँ retrovirus is अब no more will be causing the disease to the organism. It has been utilizing as a cloning vector. So our third point is the competent host for transformations with recombinant DNA. That means like host चाहिँ अब recombinant DNA जब बनाइसक्छ, once the DNA will become recombinant, then that DNA has to be transferred to the competent host मा transfer गर्नु पर्छ. Okay, this DNA is a hydrophilic molecule. This hydro means water, philic means attraction. That means this DNA will be water loving molecule. Okay, so it cannot pass through the cell membrane. Cell membranes मा चाहिँ के हुँदैन, pass हुँदैन. So we know that our cell membrane or plasma membrane will be consisting of a lipid, right? के हुन्छ, lipid bilayers. That means यसमा this lipid is a hydrophobic, but this DNA will be the hydrophilic. That means hydrophobic lipid bilayer मा चाहिँ के हुनु पर्यो, hydrophilic DNA चाहिँ पास हुनु चाहिँ प्रब्लम हुन्छ, साह्रो पर्छ. ओके, टु अभोइड दिस प्रब्लम, यो प्रब्लमलाई चाहिँ अभोइड गर्नको लागि नाउ दिस ब्याक्टेरियल सेल्स आर ट्रिटेड विथ स्पेसिफिक कन्सन्ट्रेसन्स अफ डाइभ्यालेन्ट क्याटायन, एक्जाम्पल calcium, so as to increase the pore size in the cell wall. So we know that our plasma membrane will be consisting of a certain pores. Okay, so that plasma membrane is very selectively permeable. That means this will only allow the selective molecules to get inside the cell, and all the molecules whichever is there inside the cell will be selectively permeable to the plasma membrane, so that this can be exported to the out of the cell. भनेपछि जुन पायो त्यही मोलिक्युल्सहरु सेल भित्र पनि जानु सक्दैन, सेल देखि बाहिर पनि जानु सक्दैन. स्पेशली जुन चाहिँ मोलिक्युल्सहरु चाहिँ हाइड्रोफिलिक छ, वाटर लभिङ मोलिक्युल्सहरु छ, त्यो मोलिक्युल्सहरुको लागि चाहिँ सेलको भित्र एन्ड सेलको बाहिर जानु एकदमै प्रब्लम हुन्छ. सो वान प्रब्लम इज अकरिङ इन दिस केस अल्सो. DNA चाहिँ हाइड्रोफोबिक हो. सो द्याट्स वाइ अब जुन चाहिँ ब्याक्टेरियल सेल्सलाई के गरिदिन्छ, विल बी ट्रिटेड इन स्पेसिफिक कन्सन्ट्रेसन्स अफ द डाइभ्यालेन्ट cation. Okay, this divalent cation means it is a negatively charged molecules, that is calcium. Okay,
अब यो क्याल्सियमलाई के गर्छ विल बी ट्रिटेड एन्ड देन पोर जुन चाहिँ सेल वालको सेल मेम्ब्रेनको पोर्सहरूलाई लार्ज गरिदिन्छ सो द्याट आफ्टर द्याट दिस डिएनए विल बी एबल टु एन्टर इन्टु द ब्याक्टेरियम थ्रु दिस पोर्स ओके इन द सेल वाल सच सेल्स आर इन्क्युबेटेड विथ रिकम्बिनेन्ट डिएनए अन आइज अब वन्स सेलको पोर्सहरूलाई लार्ज गरिसकेर डिएनए मोलिक्युल्सलाई एन्टर गर्नु दिइसकेपछि इमिडिएटली त्यो सेललाई फेरि केमा इन्क्युबेट गर्छ भने आइसमा इन्क्युबेट गर्छ सो द्याट द पोर अफ द सेल विल कम्स टु द नर्मल ओके सो दे आर प्लेस्ड ब्रिफली एट 42 डिग्री सेल्सियस heat shock and then put them back on ice फर्स्टमा चाहिँ के गर्ने रहेछ 42 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ हिटमा राख्छ ओके आफ्टर द्याट के हुन्छ पोर्स after that pore will become large everything will be happens the process will goes on and after that completing the process then this the DNA will be put back on ice this enables the bacteria to take up the recombinant DNA यो जुन चाहिँ recombinant DNA छ यसलाई चाहिँ टेक अप गर्न सकोस् ब्याक्टेरियाको भित्र भनेर चाहिँ so this will occurs this will happens in the in the body in the cell of the competent host that is bacteria. Okay, so this is only not the way to introduce this alien DNA or foreign DNA into the host. That means host मा चाहिँ DNA लाई के गर्नुको लागि introduced गर्नुको लागि चाहिँ this is not only the process. So there are lots of process techniques, okay, such as other methods to introduce alien. That means the foreign DNA, desirable DNA, gene of interest is known as alien DNA into the host cell. So another one is the micro injection okay this micro injection मा चाहिँ के हुन्छ recombinant DNA is directly injected into the nucleus of an animal cell so you can see that this is the micro injection okay and this micro injection will be consisting of the plasmid DNA that is the recombinant DNA छ हाम्रो यो इन्जेक्सन भित्र यो इन्जेक्सनलाई चाहिँ के गर्दिन्छ डाइरेक्टली न्यूक्लियस दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच विल बी कन्सिस्टिङ अफ द लिपिड बाइलेयर दुईटा लेयर छ सो डाइरेक्टली दिस इज द न्यूक्लियर पोर दिस इज द पोर अफ द न्यूक्लियस यू कैन सी दैट सो इनसाइड द न्यूक्लियस वी नो दैट देयर विल बी द जेनेटिक मटेरियल दैट इज DNA डाइरेक्टली न्यूक्लियस भित्र हामीले इन्जेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ नाउ DNA will be delivered this plasmid foreign DNA recombinant DNA will be directly delivered to the nucleus okay to the nucleus of the host body and then inside the nucleus that recombinant DNA will be ligated will be start ligating with the normal DNA and then त्यहाँ भित्र के हुन्छ the process will start that is the transcription will start will form the messenger RNA translation will start and after translating हाम्रो जुन चाहिँ foreign DNA हामीले लगाएको थियौं ultimately that foreign DNA will be able to produce the protein inside the host body this is all occurs because of this micro injection okay so next one is the ballistic or gene gun method यसमा चाहिँ के गरिन्छ भने in this method cells are bombarded with high velocity of microparticles of gold or tungsten coated with DNA this method is suitable for plants यो चाहिँ specially plants मा चाहिँ हामीले के गर्दिन्छ our this gene gun भित्र हाम्रोमा के हुन्छ will be this DNA यो DNA चाहिँ केमा कोट गरेको हुन्छ गोल्ड or tungsten ले चाहिँ microparticles मा कोट गरेको हुन्छ and then this plant will be bombarded with this केले bombard गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ with the high velocity of microparticles of gold or tungsten coated with the DNA you can see that this is the gene gun and यो चाहिँ cell level मा के गर्दैछ certain
DNA लाई इन्ट्रोड्युस गर्दैछ अथवा डाइरेक्टली हामीले प्लान्टमा पनि we can bombard it these particles consisting gold and tungstens, okay, consisting of this DNA र यो चाहिँ स्पेशली केमा मात्रै हुन्छ प्लान्टमा मात्रै हुन्छ. So our last one will be the disarmed pathogens vectors. This means we know that every pathogens are very disease causing organism र उसको जुन चाहिँ डिजिज कज गर्ने जेनेटिक मटेरियललाई चाहिँ इफ वी रिमुभ द्याट मटेरियल भने दे विल बिकम डिसआर्म्ड. द्याट मिन्स उनीहरूको मेन आर्म नै के थियो द्याट भाइरल डिएनए थियो, त्यो भाइरल आरएनए थियो. त्यो आरएनएलाई हटाइसकेपछि चाहिँ द्याट भेक्टर्स द्याट पेथोजेन्स विल बिकम disarmed. These vectors when infect the cell transfer the recombinant DNA into the host. र अब अरू बेला हो भने जब यो भेक्टर्सले चाहिँ के यो पेथोजेनले इन्फेक्ट गर्दाखेरि बिमार हुन्थ्यो किनभने उनीहरूको लाइक डिजिज कजिङ भाइरस हाम्रो बडीभित्र आउँथ्यो. तर यो केसमा के हुँदैछ when this pathogen will become disarmed, the recombinant DNA will be transferred into the host र host को बडीमा चाहिँ एउटा desirable characters will be developed. So this is all about the cloning vectors. Hope you all have understood.